पार्ट ट्रिम करो. हेलो माय रॉक स्टार्स, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ನವರಾತ್ರಿ ಜೋರಾ? Yes, I'm audible. Yes. I hope I'm audible and visible now. So, sorry for all the inconvenience caused. So, ivattu ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗುರಿ ನೀಟ್ ಅಂಡರ್ it's locomotion and movement. So as in when you are able to hear me and see me, please tell me hi VR ma'am, so that I'll get to know that whether I'm audible and visible or not for all of you, whether I'm live or not. Hi Chetan, Dharmendra, Sinchana, Chetan, okay, Chetan Khot, Uma, Nagaraj, thank you for all of your cooperation. So, I hope ನವರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3 hours. 3 hours ಒಳಗಡೆ ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ವಿತ್ some tricks which will be helping you to remember some concepts which is quite confusing. Okay, ಶುರು ಮಾಡುವ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಝಾಲಜಿಯನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. PW ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ನೀಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝಾಲಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಬೇರೆನಾದರೂ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? So what is the meaning of locomotion and movement? So ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಡಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಹೌ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಐ ಗೆಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ NCERTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ in the position of the body parts. ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್, ಐಲಿಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೀಲಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಗ್ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕೋಮೋಷನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಈ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಿಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಇವನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೀಲಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದೇಯರ್ ಸೈಟೋಫೇರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮಿಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆ ಸೀಲಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದೇಯರ್ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೀಲಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಯೂಗ್ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ flagella which will be helping in movement. They will be simply moving, also they can show locomotion. ಹಾಗೆ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗೆ they will also helping them in locomotion.
ಸೊ ಈ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್. ಸೊ NCERT ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೇರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ and the demand of situation. So depending on the demand of situation and depending on the habitat, locomotion differs and locomotory organs will be different. So why an organism need to show locomotion? In order to hunt the food, in order to find the mate, and for these many things. So that is a very small introduction about locomotion and movement. Iga, as usual, in every human physiology chapter, we are supposed to study about lower organisms structures. So ee chapter ಹೆಸರೇನು locomotion and movement ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೆಲವು organs ಗಳು which will be helping the organisms to show locomotion and movement ಅಂತ we will be seeing. So lower organisms ಅಲ್ಲಿ which are some of the locomotory organs, which are some of the organs which will be helping them in locomotion and movement ಅಂತ let's see quickly. So based upon the different locomotory organs, there are different types of movement and hence different type of structures. Okay, idu types of movement, muscles alla movement agbekittu. Types of movement. So total 4 types of movement ide: amoeboid movement, ciliary movement, flagellar movement, muscular movement. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿಬಾ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಮಿಬಾ ಶೋ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಮಿಬಾದಲ್ಲಿ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮಿಬಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಮಿಬಾ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮಿಬಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ locomotion and movement. So ಹೇಗೆ ಅಮೀಬಾ they are with the help of their pseudopodia they are able to, with the help of their protoplasm they are able to move. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು? ಏನಾಯಿತು? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ತಂದೆ ಇದು? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದಿದು? ಹಾಂ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾ? ಫಸ್ಟ್ PU ಆದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಾಂ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PU ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಏನೋ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ WBC ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಸಹ ಟೈಪ್ ಆಫ್ WBC. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಸಹ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ WBC. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ and macrophages and of course amoeba will be showing these type of movement. Simple, done. So ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡುವಲ್ವಾ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇದೇನಿದು? ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ that they don't have a proper shape? They don't have a proper shape to their nucleus as well as they don't have a proper shape because they just show the features of amoeba. ಅಮೀಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್.
ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಲಿಯರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸೀಲಿಯರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹವೆವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಯಾರಮಿಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೀಲಿಯರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಸಿಲಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಓವಿಡಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಓವಿಡಕ್ಟಿನ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಟ್ರೇಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಿಲಿಯಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯೂಕಸ್. ಹಾಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಓವಿಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಓವಾ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓವಿಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Next, next type of movement is flagellar movement. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತದೋ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತದೆ? ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ Animal kingdom ಅಲ್ಲಿ we studied about porifera, sponges. Poriferaದಲ್ಲಿ they have got cavity inside them called as spongocele. So ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು specific type of cells-ಗಳು called as collar cells, choanocytes will also have got flagella which will be helping in the movement of water. So ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಪಾರಿಫೆರಾದ ವಾಟರ್ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು choanocytes, collar cells, okay, which have got flagella which will be helping in the movement of water in this particular direction. Water current ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ choanocytes. ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟರಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, sperms will also have got flagella. So they all show flagellar movement. Now coming to the last type of movement, muscular movement. This happens with the help of muscles. And example for these type of movements are movements of limbs, hand, jaws, tongue and so many more. So illige we are done with types of movement. Okay. Now this chapter comes under human physiology unit. Correct? Which means we have to study about ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ 40 to 50% ಆಫ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳ ಒರಿಜಿನ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವಿ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಎಕ್ಟೋಡಮ್, ಎಂಡಿಡಮ್, ಮೀಸೋಡಮ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರಿಂದ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೇಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? Why don't you, why we are not studying about some structure like, let's say, nail? Why are we not studying about hair? Why we are specifically studying about muscles? Because muscles show some important properties which bring about locomotion and movement. Yaudu ee important properties? There are 4 main properties of muscles. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಈ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಟು ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್, ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಶೋ ದೇರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಿಯರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್.
ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಡು, ಇವನ್ ವೆನ್ ಯು ಡು, ಐ ಡು, ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as contractility. Okay? Contractility. Next property of muscle is extensibility. Extensibility ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಸಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮಸಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? It got contracted, it came back to its position. So anything which can contract, relax, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಶೋ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್. क्या करे सर, इंटरनेट ही नहीं है. अभी देखो गया, लैग हो रहा था, देखो रेड आ रहा है ना. डिस्कनेक्ट हो गया मैम, नेटवर्क का इशू है ये. क्या करे, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है मैम, अभी डिस्कनेक्ट भी हो गया है. हेलो हेलो, स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दीजिए मैम. है सर, ये स्टार्टेड ही है स्ट्रीमिंग, तो स्टार्टेड और कंटिन्यू है, मैंने कुछ नहीं किया था. हाँ कंटिन्यू है ना? यस यस. ये फ्रेम ड्रॉप हो रहा है ना मैम, इस वजह से वो लेट कर रहा है बार बार. ये यहाँ पे 0% आना चाहिए और ये 50-45 ऐसे कुछ आ रहा है. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ हाँ हाँ, यस, ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರಲಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನನಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ನಾನೇನು ಅಂಬಾನಿ ಅಲ್ಲ 10-15 ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. Muscles will show another property called as excitability. Andre ಏನು? They are able to sense, they are able to get to know the disturbance. Okay, so as I told, ನಾನು ಒಂದು ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ you will start crying ಅಲ್ವಾ? So how you will start crying, how it is possible to you to cry if I hit you? Because of your muscles which will make the the tears to come out of your eyes. Okay, even the worst example, but we are able to show reaction for the stimulus with the help of smooth muscles, which means our muscles will be able to sense the changes and they are able to show the reaction accordingly. Okay, so these are the properties of muscles. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು coordination between muscles, skeleton and nervous system. Very important statement. ಇನ್ನೊಂದು important statement ಇದೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ, that is all locomotion are movement but all movement is not locomotion. 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 All movement
ಇದು ಎಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲೊಕೊಮೋಷನಲ್ಲಿ movement is nothing but where there is just going to be change in the position of the body. Adre locomotion alli there is going to be change in the place of the body and body parts. So illige we are done with the muscles. Now we will be seeing different types of muscles. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. But still we will be seeing quickly because it's also there in this particular chapter. So we are able to differentiate the different types of muscles based upon location, function, appearance and regulation. ಮೂರು ತರದ muscles ಇದೆ: skeletal, smooth and cardiac muscles. Oh God, now it is not audible. I'm so sorry students, I have to say this again. ಈಗ ಆಡಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಕತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಲ್ಯಾಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಐ ಮ್ಯೂಟೆಡ್. ನೌ ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. Yeah, so we were talking about the location of skeletal muscles and smooth muscles, cardiac muscles. ಇದಾಗಿತ್ತು. Next, function. What is the function of skeletal muscles? Skeletal muscles ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? skeletal ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ showing the locomotion and movement and also the position, or you can say posture of the body. So skeleton ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ we are able to move and go to one place to another place. Also posture ಅಂದರೆ ನಾನು if I'm standing like this, it is because of the skeleton plus the muscles. That is because of the skeletal muscles, correct? So if I did not have skeletal muscles, I would be just like a mass of tissue. Now smooth muscles function. Smooth muscle ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? Where exactly they are present? They are present in hollow organs of reproductive structure and in alimentary canal. So hence they will be showing the function of digestion, because alimentary canal ಅಂದರೆ digestive system ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ they will be showing the function like digestion, like transportation of the food in the digestive tract, and since they are present in the reproductive organs, they will be helping in transportation of ovum in the oviduct. And what is the function of heart? Cardiac muscles ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು cardiac muscles. Next is appearance. So these skeletal muscles
ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ, ವೈ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ವೈ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 types of proteins that they have. Okay, and yake, why there should be these proteins? Because of these proteins that is actually making these bands, they are able to show maximum contraction and relaxation. Adre illi smooth muscles alli there is no striations irodilla. The cells of these muscles will be spindle shaped like this, as you can see, and there is no striations. So yake itara? Because these muscles don't show that much of contraction, so hence they don't have the striations, hence they don't have these proteins. Next, cardiac muscles alli punaha we get to see striations, because cardiac muscles also need to show contraction. Correcta? Cardiac muscle allu saha we get to see contraction. Heartbeat ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? What is heartbeat? Heart is going to beat because of the contraction of the chambers of the heart. So ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಯೇಷನ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, skeletal muscles is completely voluntary. If I want to dance, I can dance. If I want to walk, I can walk. Because for all these actions, our skeletal muscles are involved and hence it is voluntary. Voluntary ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಉಳಿದಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. If I want to stop their digestion, can I? No. If I want to stop the heartbeat, can I? No. So ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, because these are involuntary. Okay, so that is about different types of muscles. Okay, I hope everything is fine. If it is not, let me know. Okay, ಲೊಕೇಶನು ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಬ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್, ಬೈಸೆಪ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಯಾ, I'm continuing. Hello ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೇ ಥರ ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಸ್ಟಿಲ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ?
ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಎನಾಟಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ NCERTಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಸಮ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So we will be understanding about this in detail. So are you all ready? Ready alva elru? Yes. Okay. Let's take some students example. Uma Chandana kaja yaar hesru tagolwa? Chandana. Let's take Chandana as our experimental animal. Okay, don't worry, I'm not baita illa animal anta nimige. We all are after all belonging to animal kingdom alva. So let's take an example here. Chandana, we are taking Chandana. So imagine I have taken muscles, skeletal muscle of Chandana, and if I see what is present inside the skeletal muscle of Chandana, what we get to see is the skeletal muscle is made up of small muscle bundles. So ನಾವು ಇದರನ್ನ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. So I have taken maybe biceps muscle of Chandana, and as you can see, this is Chandana's skeletal muscle. Skeletal muscle is made up of, by the way, ನಾವು ಯಾಕೆ skeletal muscle ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ? NCERT ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. Okay, but still, why are we studying about skeletal muscle? Because this chapter is locomotion and movement. Locomotion and movement ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ muscle skeletal muscle ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ skeletal muscle ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ I will be able to see, we all will be able to see many muscle bundles. ಈ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಇದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, so and you can't see any branches and all here. ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಟಲ್ಲಿ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆ ಮಸಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಸಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು. ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಈಚ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಯಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್. ಆ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕೊಲಾಜನಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊಲಾಜನ್ ರಿಚ್ connective tissue that is covering, that you can see over here is nothing but this collagenous connective tissue, and it is named as fascia. Okay, so ee fascia da olage andre ee fascicle ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲಿನ ಒಳಗೆ, ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಸಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕವರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಬಂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆನಿ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಸ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆನಿ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ
ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಪುನಃ they have got another smaller fibers called as myofilaments, also called as myofibrils. ಸೊ ಮಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲಿನ ಒಳಗೆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್. ಈಗ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನಾನೇನು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ muscle fibers. So why is our muscle fiber of the skeletal muscle is striated or have got bands? Because of the actin and myosin protein filaments. Okay, ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಾ? ನೋ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. And of course myofilaments are there, that's a different story. They have got their own cell membrane called as sarcolemma. They have their own cytoplasm called as sarcoplasm. They have a type of endoplasmic reticulum called as sarcoplasmic reticulum, which will be storing calcium ions. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ it is this calcium ion release which will be helping in contraction of muscle. Okay, adallade what else you can see some pink color, 2 things. It's nothing but nucleus. So muscle fiber of the skeletal ಮಸಲಿನ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿನ್ಸೈಷಿಯಂ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಾದರ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವೈ ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್, ಜಂಪಿಂಗ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮಸಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ದಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ with everything with respect to skeletal muscle. Skeletal muscle in anatomy na ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So I hope things are clear. Now let's understand about the types of muscle fibers. Types of muscle fibers na ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then we will be coming back to these myofilament. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಚಂದದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡೀಟೇಲ್, ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
ಏನು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ skeletal muscle fibers, also called as cells. So ಎರಡು ತರದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೋ ಅಂತಹ ಮಸಲ್ಗಳು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ವೈಟ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ರೆಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಈ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯಾರು? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಿನ ತಮ್ಮ. ಹೌದು, ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಿನ ತಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ 4 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 ಆಲ್ಫಾ 2 ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅ molecule, or I can say they are a protein which is found in myo andre muscles. So muscles alli iruvantaha protein which will be helping in oxygen transportation is myoglobin. So that is why yava muscle fibers alli jaasti myoglobin idyo antaha muscle fibers red color agi ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, because myoglobin is very similar to that of hemoglobin with respect to bit of structure as well as with respect to the function. ಈಗ ವೈಟ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದೇ ಲುಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎನಾದರ್ ಫೀಚರ್. ಈ ರೆಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಆರ್ಗನಲ್ ಯಾವುದು? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೆಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈಟ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈ ರೆಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೈಟ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನಾದರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ? ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯಾವ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಔಟ್ calcium ions sustainably because their number is less. So hence here they will be releasing the calcium ions in less amount, but still this muscle fiber is able to manage because this muscle fiber will be able to show sustained actions like running, walking and so on. Okay, so SR andre sarcoplasmic reticulum. Ilonsala matra baridu punah bariyodilla nanu. SR andre it is understood sarcoplasmic reticulum anta. Okay, now coming to white muscle fibers. White muscle fibers alli sarcoplasmic reticulum ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ವೈಟ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ since they are able to show anaerobic respiration, andre without oxygen as well they are able to show actions, they are able to show contraction. These muscle fibers are involved in very faster actions. Okay, ಸಡನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಆ ಉದ್ದದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?
ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, TCA ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನದು ETC ಸೈಕಲ್ ಆದ ನಂತರ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ by breaking down of glucose with oxygen is little bit lengthy compared to that of anaerobic respiration. Anaerobic alli tuck anta glucose pyruvate ge convert agi pyruvate will be suddenly getting converted into lactic acid, correct? So it's a very fast action. So hence illi white muscle fibers, hence they are involved in very fast action, not a sustained action. So hence they need more calcium ion, hence they need more sarcoplasmic reticulum. So why do they need more calcium ion? Because for continuous very frequent contraction they need more amount of calcium ions. Okay, so calcium ion ide andre alli contraction ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ calcium ions ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ contraction ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ inside the muscle fibers. Okay, so I hope it is clear for everyone the types of muscle fibers, correct? Okay, namaste. Change in body posture, yes, I have written all these things. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಬರ್ದೇನೆ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's a easiest and most understanding notes anta helabodu. Now we are done with the types of muscle fibers. Now let's understand what is this beautiful pattern of myofilament that you are able to see. How actin and myosin is arranged over here. Let's understand. Okay. So ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ and dark band. Okay, so light band ge innondu hesride, that is isotropic band anta. Dark band ge innondu hesride, that is anisotropic band anta. Okay, so yaake hesru light band, yaake hesru isotropic, let's understand. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ವ, ಈ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೇ ಲುಕ್ quite light. Okay, so they have only actin protein or actin filament. ಈ actin filament ಯಾವ ತರದ filament? It's very thin compared to this myosin. Our actin is very thin, so hence actin is called as thin filament. Okay, so we can also write actin as a thin filament. Array. Now, that's sari, but why they are called as isotropic band? Also we can call it as I band. Yake, why do we call them as I band or isotropic band? The word, that letter I band has been taken from isotropic I. But yake isotropic band anta hesru? Because when the chemist pass polarized light into this, because of presence of only one band, because of presence of only one filament, actin filament, light enide, they gave rise to only isotropic, andre only same type of light was coming out from this particular band ante. Okay, that is why they are called as isotropic band. So next one, that is dark band. Idu nodi, idu dark band. Why they are called as dark band?
Why do they look dark? Because they have got both myosin filament and actin filament. That is why they appear dark. Okay, so that is why they are called as dark band. Okay, so they have both actin myosin filament. And ಈ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಥಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಥಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. Okay, and now why this dark band is called as anisotropic band? Again, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಎರಡೂ ಇರುವ ಕಾರಣ when polarized light was passed into this, it seems anisotropic ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನು ಲೈಟ್ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಎನೈಸೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಐಸೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಸೋಮರ್, ಐಸೋಬಾರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ do we get to see the bands over here and what exactly these bands are made up of. Okay, moving ahead. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ನಡೆ ಮುಂದೆ, ನಡೆ ಮುಂದೆ, ಮುಗ್ಗಿ ನಡೆ, ಮುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲ, ನುಗ್ಗಿ ನಡೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ now let's understand what are the other components that we get to see in the myofilament or myofibrils. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್. ಸೊ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ನ ಹೆಸರು ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಝೆಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಝೆಡ್ ಲೈನ್ is it's an elastic fiber which is present at the center of I band, which holds actin filaments. Imagine I am zigzag line, I am the Z line, and if you see carefully, ಈ Z line ಏನಿದೆ, it is actually holding this actin filament. It is holding actin filament like this. Okay, so muscle contraction ಅಲ್ಲಿ they will do like this, yay yay anta. Okay, so the Z line is the elastic fiber. It is made up of elastic fiber. They are elastic, that is why they are able to do like this, okay, during muscle contraction. So idu ellide at the center of the I band and it is holding this actin filaments. Okay, so hege I band ina centrally Z line idyo hage ee A band andre dark band ina center alli there is going to be another line called as M line. Okay, so let's understand about this M line. M line. M line is thin membranous line present at the center of A band, that is dark band, okay, which holds myosin protein or myosin filaments. ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ Z ಲೈನ್ I ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ M ಲೈನ್ ಈ A ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ Z ಲೈನ್, ಎರಡು Z ಲೈನಿನ ನಡುವೆ
there is the region, and this region is called as sarcomere. Okay, sarco andre it literally means something related to muscles anta. So sarcomere is the region which is present between two Z line, and it is this sarcomere which is called as structural and functional unit of contraction. So why do we call sarcomere as structural functional unit of contraction? Yakandre idu contraction of the muscle time alli idu contract ಆಗ್ತದೆ, shorten ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. And sarcomere ಹೇಳುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಝೆಡ್ ಲೈನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಮ್ ಲೈನ್, ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಝೋನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ sarcomere, which is the structural, functional unit of contraction, and they are present between two Z lines. Okay, ಸರಿ, ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. There is one region which you can see, there is one zone which you can see in ಏನಿದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there is one zone where the actin filament is not overlapping over the myosin filament. So you can see myofibrils alli we can clearly see that actin filament is present on myosin filament and it is overlapping, correcta? Adre ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, actin filament is not present on the myosin filament, and this is itself is called as H zone. And ಈ H zone ಯಾವಾಗ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಝೋನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ H zone ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ H zone. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. It's a central part of the thick filament which is not overlapped by the thin filaments which are seen in the resting state of the muscle. Okay, so that is about different part of myofibrils. Innondu NCERT image anna noduva navu. This is actually NCERT image, okay, where you get to see all this region. So eradu Z line na naduve you can see sarcomere, and you can see this is idu actin, okay, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್. ಈ ಮಯೋಸಿನಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಲ್ವೋ ಮಯೋಸಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು H zone ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಇಲ್ವೋ ಆ ಜಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್. ಈಗ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಇನ್ನೂ ಥಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಲೆಟರನ್ನು? ಹಾಂ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಥಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ Z line is going to bisect NCERT word if you want. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಪುನಃ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಓಕೆ,
ಹೌದು ಖಾಜಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸೊ imagine you are getting irritated when the class is getting lagged or something. ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪುನಃ 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 ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿನ್. So let's understand the very first contractile protein that is found in the myofibril, that is actin. ಈ actin ಮತ್ತೆ myosin ಅನ್ನ contractile protein ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? Because it causes the contraction of the muscle. ಅದಕ್ಕೆ. Okay? So actin is made up of 3 important proteins. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು? That is F-actin, tropomyosin and troponin. So these are the 3 proteins which is further seen in actin. So actin alli, actin ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಹೌದು, ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಥಿನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಅಂತ? ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್, ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಎಷ್ಟು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್. another ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಸೊ ಇನ್ 1 ಆಕ್ಟಿನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. ನಾವು ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಅ monomer called as G actin. Okay, each F actin is made of polymer of G actin. G actin full form ಏನು? globular actin. F stands for what? Here filamentous actin. So if you look at F actin, that is filamentous actin, each filamental actin is made up of globe-like smaller actin called as G actin. So F actin ina monomer ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ you should know it is G actin, that is globular actin. So that is about F actin. Now coming to the next protein that you get to see is tropomyosin. So tropomyosin is again 2 in number in every actin, and as you can see they are thread like structure which are present all along F actin. ಎರಡು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ tropomyosin. Now, there is another, that is last type of protein that you get to see in actin is troponin. Troponin. Troponin is nothing but a complex protein present on ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್ ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟ್ರೋಪೋಮಯೋಸಿನ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಟ್ರೋಪೋನಿನ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಂ, ಈಗ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣ ಅವರ್ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಲೋ ಮಯೋಸಿನ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರನ್ನು NCERT ಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿನ್. They are present in actin in such a way that they are masking the actin for myosin. So basically actin ಮತ್ತೆ myosin ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಲೋ ಟು ಬೈಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮಸಲ್ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್, troponin will be binding the active site of actin on myosin. Muscle contraction alli calcium ions in the troponin will be separated. It will be going away so that actin and myosin will be binding together. Okay, so this is about actin. Now let's study about myosin. Myosin anta ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ there are going to be mainly two parts, but however ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಯೋಸಿನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಯೋಸಿನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? NCERTಯ ಇಮೇಜು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೀಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್, ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಇಮೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So myosin is made up of, or I can say myosin is a polymer of monomer called meromyosin. Okay. So myosin alli monomers ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, which is called as meromyosin. So this is the structure of one meromyosin. ಇದು meromyosin ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ meromyosin ಏನಿದೆ, this is made up of further two parts. So one part is called as heavy meromyosin. Another part is called as light meromyosin. Heavy meromyosin andre idu.
ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ರ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ನೆಕ್ ಏನಿದೆ, that will together form heavy meromyosin. Okay. So heavy meromyosin is made up of head. As you can see, this is head, and it will have a short arm. Okay, this is head, this is short arm. So together is called as cross arm. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ನೀವೆಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ HMM ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, LMM ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು LMM, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್. ಇದು ಹೆವಿ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್. ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್. ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವಿ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫರ್ದರ್ 2 regions. One is actin binding site, another one is ATP binding site. So e head of the heavy meromyosin alli you get to see in one place there is this ATP binding site. Andre ATP illi bind ಆಗಬಹುದು. Okay, and ATP hydrolyze agi myosin can go and bind with actin. This is that region. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ, ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಮಯೋಸಿನ್ನ ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ that is about the 2 types of contractile proteins, actin and myosin. Okay, done. We are done with actin myosin. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ muscle contraction with the help of the theory called as sliding filament theory. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಏನು ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಡಿಡ್ ಐ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಡನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ? ಹೌ they explain muscle contraction? Let's understand. Sliding filament ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯಾವ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ actin filament slide over myosin filament to bring about muscle contraction. This itself is called as sliding filament theory. Okay, actin filament will be sliding over, it will be going over, moving over the myosin filament. Actin is sliding over myosin filament. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಲಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಇರಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಇರಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್. ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಶಾರ್ಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ let's understand
ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಕು? ಮಯೋಸಿನ್ ಟಾಪಿಕಾ? ಮಯೋಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್. ಮೀರೋಮಯೋಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್, ಹೆವಿ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, heavy myromyosin is made up of head and short arm. Light myromyosin is made up of tail like structure. Illi head matte short arm together called as cross arm. There is a reason for this, because equal intervals alli they will show the cross structure like this. That is why they are called as cross arm. Okay, ಅಷ್ಟೇ. Now let's understand about muscle contraction. ಇದೆಲ್ಲ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಅವರ್ ಮಸಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು? ಮಕ್ಕಳೇ, KE ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ that NEET exam, KCT exam, first PU exam, everything is going to be on the same day, that is next month, so study ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, KE ಅವ್ರ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ KE ಗೇವ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? ಬುಕ್ಕನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಬುಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಬುಕ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಗಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ನಂತರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಓದಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಗಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಓದು ಚಂದನಾ, ಓದು ರಾಖಿ, ಓದು ಕೀರ್ತಿ, ಓದು ನಾಗರಾಜ್, ಓದು ಅಂತ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ open your book alva. Who can open your book? It is the muscles which is attached to your skeletal system is able to take up the book and open. So ee skeletal muscle ige information anna ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಂದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್. So let's understand this process with the help of some statements, diagrams and so on. Okay, ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿದೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಮ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಕ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಹಾಂ, so this is your muscle, skeletal muscle tissues, muscle fiber as you can see. ಇದು ನ್ಯೂರಾನ್. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಂದ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ನಾವು ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಇರ್ತದೆ? ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟು ಶೋ movement. With the help of the motor, our vehicles will show movement. Hage motor neuron is a neuron which will show movement at the end with the help of the skeletal muscle. So hence this neuron is called as motor neuron. So motor neuron, which is originating from the brain, is present near to the muscle tissue, that is specifically muscle fiber, and it is this muscle fiber which will be ultimately contracting to show actions. So iga ee motor neuron enide, after all it is also a neuron. The name motor neuron because it will show action, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್, ಆಕ್ಸಾನ್, ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಇರ್ತದೆ
ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನ್ಯೂರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಾನ್. ಆಕ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾನಿನ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇದು. ಸೊ ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಕುರ್ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕುರ್ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಇರ್ತದೋ, ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ನಮಗೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತು. ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್, ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳಿವೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೊಲೈನ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಗಾಬಾ, ಡೋಪಮಿನ್, ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಹೆಸರು ಏನು? ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಹೆಸರು ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್. ಇದು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರಿನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಏನು ಮೆಸೇಜು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಓದು, ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಹೇಳುವಂತಹ ಮೆಸೇಜು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೋ, ಆಗ ಈ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನಾಬಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೀಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಚಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು? ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, some type of proteins which will be able to receptor andre ಏನು ಅರ್ಥ? which will be receiving something ಅಂತ ಅರ್ಥ. So they will be able to receive the chemical acetylcholine, the neurotransmitter acetylcholine. So ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರಿನ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮಾದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ acetylcholine ಅನ್ನ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಮಸಲ್ ಫೈಬರಿನ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಆಗ ಮಸಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಟು ಸೇ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ, ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಿಂದ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನು ಮಸಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮೋಟರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, and motor neuron brings signal from central nervous system. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಮಸಲ್ fibers receive this signal and show depolarization. Depolarization is another word to say excitation. Okay, it is another way to say excitation. Okay, so ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ will be released from sarcoplasmic reticulum. Okay, so intaha calcium ion yenide which has been released from the sarcoplasmic reticulum, iden ಮಾಡ್ತದೆ ma'am? What they will be doing?
So now this calcium ion which is being released from this sarcoplasmic reticulum, now this calcium ions will change the troponin position in such a way that active site on actin is unmasked. So mask ಆಗಿತ್ತು, ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು troponin. Troponin was hiding the active site which is present on actin for myosin. So ಆ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅನ್ನ ಎಳ್ದು ಆಚೆ ಬಿಸಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. Okay, calcium ion will be changing the troponin position in such a way that active site on actin is unmasked. So ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? This is how exactly muscle contraction is going to happen. So this will lead to actin and myosin binding. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಉದ್ದುದ್ದ ಮೆಸೇಜ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಥರ ಅಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಅಲ್ಲ sarcoplasmic reticulum. They will be releasing so much of calcium ions outside into the muscle fiber. Okay, CNS ಮೋಟರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೇನೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ATP ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಕ್ಟಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ATP ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಮಯೋಸಿನಿನ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ಮುಂಚೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ now it is the time where actin and myosin filament is going to bind. Correct? So actin is not that much easy to get binded with a myosin. ಅಂದರೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ನೀಡ್ ATP. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ATP ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ATP ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ our myosin is able to bind with our actin. Okay, so you can see over here ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಮಯೋಸಿನಿನ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಐ ಮೀನ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ATP ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ADPPI ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು come and bind to this particular part of myosin. That is why myosin is able to come and bind to the actin filament because of the breaking of ATP. Okay, ಸರಿ. ಈಗ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ADP is already has been broken down to ADP and PI. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವುದು? ಮಯೋಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಯೋಸಿನಿನ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಮಿರೋಮಯೋಸಿನ್ ಮಹಾಶಯರು
ಇವರು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಆಕ್ಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಬಸ್ 1 minute. ಐ ಆಮ್ ಮಯೋಸಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಆಕ್ಟಿನ್ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿನನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮಯೋಸಿನ್ನು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಮಯೋಸಿನ್ನು ಪಾಪ ಎ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಎ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ hydrolyzed ATP, they are able to show cross bridge formation. ಹೀಗಿದ್ದಂತಹ ಮಯೋಸಿನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಯೋಸಿನ್ನು, ಇದು ನನ್ನ ಮಯೋಸಿನ್ನು ಹೆಡ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ? ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ಟು ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ cross bridge formation. I am doing like this. Okay, so this is how cross bridge formation is going to happen. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಮಯೋಸಿನ್ ಹತ್ರ? ಏನೋ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, okay, after cross bridge formation you can see the myosin is not able to hold or move our actin. Okay, so that is why they will start sliding back. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಟಿ ಪಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಓಕೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಬೌಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ showed cross bridge formation. ATP ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ they are falling down. Okay, they are sliding. Okay, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಯೋಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಟಿನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಟಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so this is why and this is how actin is able to move or slide over myosin because of the rotation or sliding of this myosin filament. Okay, so you are able to see slowly sliding or rotation of the myosin. Okay, so they will be trying to hold themselves but they will fall down. That is why you get to see sliding. So this is why ultimately you get to see breaking of cross bridge formation between myosin and actin. Okay, you get to see breaking of cross bridge formation. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ATP will be coming and binding to the myosin filament. But still, since ATP is not utilized, this myosin is not able to hold with our, or I can say since ATP is not utilized over here, our myosin is not able to bind to our actin. Okay, so ATP hydrolyze ಆದರೆ ಮಾತ್ರ there is going to be further cross bridge formation sliding. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ATP if it is not utilized, it is this entire process going to be stuck over here like this. But yeah, ATP there to the body alli, so it will be utilized. So cross bridge break ಆಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ATP ಬರಬೇಕು ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ. Okay, and this process is going to continue like this. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Researcher blocked the enzyme acetylcholinase at neuromuscular junction of skeletal muscle fiber. Then what will happen, ma'am? Calcium ions remain bound to troponin for duration normal, but any supply is needed, ma'am. Then what will happen to skeletal muscle when ATP is available? It binds to myosin's head. Okay, ಏನೇನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನೇಸ್
ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್. ಎಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ calcium ion, if it is keep on going to, if in case if there is lot of calcium ion, if there is too much of calcium ion in muscle fiber and continuous agi ಎಲ್ಲಾದರೂ calcium ion ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ನ ಏನು ಟ್ರೋಪೋನಿನಿಗೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ there is chance of continuous ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, there is a chance of a continuous contraction. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಕ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು NCERTಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. CNS will be sending message to motor neuron which will be causing the release of neurotransmitter acetylcholine. ಈಗ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ acetylcholine ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಟ್ರೋಪೋನಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್. ಹೋಗು ಟ್ರೋಪೋನಿನ್, ಹೋಗಿ ನೀನು ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಯೋಸಿನಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಆಚೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮೇನ್ಲಿ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೋಸಿನಿಗೂ ATP ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂದರೆ ATPಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಯೋಸಿನ್ ನಾವು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ಬೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮಯೋಸಿನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಸ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮು 7 o'clock. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅನಾದರ್ 1.5 hour ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಯಿತಾ, 1 hour 1.5 hour ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೇನಿದು, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ನು, ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲೈನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೈನು ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಝೋನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ ಝೋನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್, ಥಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಥಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಈ ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ಸಹ ಪುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಝೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಅದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅದಿಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ A band is going to remain as it is. Okay, ಯಾರೇ
ಹಲೋ ಹಲೋ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಓ, ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಊರೇ ಹೋರಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸೈಜಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಆಯಿತಾ? ರೆಡಿ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? ನನಗೆ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಎಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್: ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಓಹ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೈಮ್ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಂತಾಯಿತು? ಓಕೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್? ಹಾಂ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓ, ನಾನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? What is the role of calcium ions in skeletal muscles contraction? So it will be binding to troponin and remove the masking. It will be binding to troponin and remove the masking of active site of actin for myosin. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓ ವಾವ್, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಮ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೇಕು, ಹೌದು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೇಕು? ಟು ಸೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಐ, ಎ ಟಿ ಪಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬಂದು ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ, ಆದರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬೇಕು ಟು ಫಾರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್
ATP is needed for both contraction as well as relaxation. Contraction ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, relaxation ಯಾಕೆ, how ATP is going to be helpful in relaxation, that is it will be sending the calcium ions back to the to the sarcoplasmic reticulum. Okay, so ಹೊಸ ATP ಬಂದು ಮಯೋಸಿನ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ATP ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ATP which has been completely broken down and also used up, it will be released away from myosin head. Okay, so now new ATP should come and bind to the myosin head. So at this time cross bridge is going to get broken, but only after utilization of ATP, andre after ATP hydrolysis on myosin head, then only this cycle is going to repeat, then only contraction is going to continue. Okay, so this process will be continuing till calcium ion will be going back to the sarcoplasmic reticulum athwa sarcoplasmic system anta helbodu. So after all the calcium ions going back to the sarcoplasmic reticulum, contraction state enidu adu relax ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ Z line will be coming back to the position, sarcomere is going to come back to the relaxed state, ಮತ್ತೆ I band is going to come back to the position. So everything is going to come back. So this is what I missed explaining. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ, ನಂತರ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ another question we have over here, ಬೇಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay. However, not all movement are, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಚ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್, ಇದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಆನ್ಸರು. ಓಕೆ, one of the student is asking, Music's World is asking, ma'am, calcium ions muscle fiber in a sarcoplasmic reticulum ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಲ್ವಾ, what made it to go out? It's the depolarization, excitation which has been experienced by the sarcolemma of the muscle fiber. So because of the depolarization, because of this depolarization, these calcium ions was been released by the sarcoplasmic reticulum. Okay, so ಈ action potential ಅಥವಾ excitation ಅಥವಾ depolarization is actually the one which is actually generating the release of the calcium ion from sarcoplasmic reticulum. Okay, next, I hope I have cleared all the doubts, all the things of muscle contraction ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Now let's study about skeletal system. ಅಯ್ಯೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ನ ಕತೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಚೀಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, yeah, I also taught a trick to remember actin, myosin. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಟ್ರಿಕ್, ಯಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ is myosin. Okay, heroine is
actin and ನಮ್ಮ hero's friend calcium ions, villain is troponin. Okay, so ನಮ್ಮ troponin they will be holding, or I can say they will be binding our actin, okay, in such a way that our hero myosin won't be able to go and bind with our heroine actin. So ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಇದು ವಿಲನ್. ಓಕೆ, so our heroine actin is bound with the troponin in such a way that our hero myosin is not able to bind with our heroine actin. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇವನು ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬಂದು he will be taking villain away from our heroine so that our heroine can bind with our hero myosin. So entire muscle contraction is about this. Entire muscle contraction is about actin binding with myosin. ಯಾವಾಗ muscle contraction ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ವೋ ಆಗ troponin will be binding to our actin in such a way that myosin won't be able to bind our actin. ಯಾವಾಗ muscle contraction ಆಗ್ತದೋ it is because of the calcium ions our actin and myosin is able to bind to bring about muscle contraction. ಇದು ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇಟ್, ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಾ ಗುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಗಂಟೆ 1.25 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕಿದು. ಆ ಥರ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, depolarization is another term which we can use for excitation or ಏನಪ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ. ಅಳಿಯಲ್ಲ ಮಗನ್ ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, because it is this skeletal system plus muscles and our nervous system which is actually bringing about locomotion and movement. Muscles ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಾಯಿತು, ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಎಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಎಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒನ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ದ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ or the joining of the limbs to the axial skeletal system. Now these belongs to appendicular skeletal system. So first let's study about axial skeletal system which consists of total 80 bones. Okay? Correct alva? 12 pairs andre 24, 25 plus 26 is esto 51. ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐ ಗೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಬೈ ದ ವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನೌ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ what exactly our skeletal system consists of? Idu different types of skeleton that we have in our body. Our skeleton actually is made up of bone and cartilage.
We have already studied about bone and cartilage in detail in structural organization animals chapter. So ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. What we need to know is cartilage is more flexible and bone is quite more hard compared to that of cartilage. And in an adult, we are supposed to have around 206 bones and few cartilage. Okay. Now, ಈಗ axial skeletal system, that is one which make the one which is present in the axis part of the body, andre central part of the body. Now this axial skeleton is further divided into 4 parts. Okay, that is skull, vertebral column, sternum and ribs. Let's first start understanding about skull. Okay, ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಳ NCERT ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ NCERT ಇದೆ, ಅವರು ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ 22, 8 + 14 22 ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ cranium, the bones of the cranium, that is the bones which is present in the dorsal side of our skull, and the frontal iruvantaha andre facial region iruvantaha bones anna navu facial bones anta kariteve. So only facial bone and cranial bones forms the skull. Okay, hyoid bone matte ear ossicles, they are not the bones of the skull, but we will be studying them over here because they are present near to the skull. Adre idu namma skullina bones alla. Okay, so first we will be understanding about cranium, that is bones, cranial bones anna artha madkolva. Idu NCERT ya image. Idu okay, idu only cranial bones in a image. Okay, so there are total 8 cranial bones that we have. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ cranial bones ಅನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ cranial bones are made up of single ethmoid, ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಐ in the back side they are present. And there is one sphenoid, ಇದಕ್ಕೆ keystone ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ they are connecting to many bones, as you can see here partially. They are the bone which is connected to all this bone, so that is why they are called as keystone bone, that is sphenoid. We have single sphenoid and we have one frontal and parietal, temple regionally temporal, and we have occipital bones. So these are the 8 cranial bones that we have. Now coming to facial bones. Facial bones ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. There are total 14 facial bones. Nasal, lacrimal, maxilla, mandible ಅಂದರೆ mandible maxilla bones ಅಂದರೆ jaws ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು. Palatin, zygomatic, vomer. So these are the different facial bones. ಇದರ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ NCERTಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಬೋನ್ಸ್ನ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್, ಝೈಗೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ನೇಸಲ್, ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋದು. Yeah. Okay. Next. ಈಗ if you look at the occipital bones, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. If you look at occipital bone, there are 2 extension or there are 2 structures that you get to see in the occipital bone, okay, which is called as occipital condyles. Okay, I'll write it over here. So occipital bone have occipital condyles which are 2 in number in us. So ಈ occipital condyles ಗಳು, so these occipital condyles, okay,
occipital condyles, which are 2 in number in us, in humans, articulates. ಈಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಲಿಂಕಿಂಗ್, ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ occipital condyles articulate with first vertebrae of the vertebral column, whose name is atlas. Okay, and axis. Axis is a second vertebrae, by the way. Okay, so ಈ ನಮ್ಮ ಎರಡು occipital condyles bones ಏನೆರಡಿದೆ, that will be articulating with our first followed by second vertebrae. And since we have two condyles, human's skull is called as dicondylic skull. Okay, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್, ಅಟ್ ಟು ಸಮ್ occipital condyles it seems. ಸೊ ಯಾಕೆ, why am I talking about this? Because since we have dicondylic skull, since we have two occipital condyle, we are not able to show too much of movement. Nam tale, we can't turn our head like fully behind, alva. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಏವ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊನೋಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಸ್ಕಲ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ occipital condyles instead of two, and cause of that they are able to show more movement compared to us. Okay, so I am again talking about this because questions ಬಂದಿದೆ. ನಾವು why we are dicondylic skull ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮೊನೋಕಾಂಡೈಲಿಕ್ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ, that's why I thought I should be explaining about this. Okay, so that is about skullina cranial matte facial bones. Now let's understand about this hyoid bone and ear ossicles. ಎಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ನಾನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪಿ ಆಗೋದು. ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ, ಕಾಂಡೈಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು ಮೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಕಾಂಡೈಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಡೈಲ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಹಾಂ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಿಖಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, yes, cranium will be protecting brain. Hence we can also call cranium as a brain box. I can write that if you want. Brain box as the protective brain. Okay, now let's study about hyoid bone, which is 1 in number. So in the basal part of the buccal cavity, there is a U-shaped bone called as hyoid bone. So they are U-shaped. U-shaped bone present in the basal part of buccal cavity. So we are actually able to feel it. So ಈ U-shaped bone, hyoid bones ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟಂಗ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಲ್, ಇದು ಸ್ಕಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. Now coming to ear ossicles. Ear ossicles are total 6 in number, 3 here, 3 here. We have total 6 ear ossicles. Ear ossicles are, they are ear bones. Again, they are also not really the part of the skull because they're not present in the skull or something. They are a separate set of bones. So
Malleus incus stapes are the 3 ear ossicles that we have in 2 pairs each. Idರಲ್ಲಿ stapes is the smallest bone in the body. Idu smallest bone that we have in the body. So that is what you need to know about skull. Next, let's understand about vertebral column. So vertebral column anta heluvantaha word alle ide. It's the column of vertebrae anta. So there are total 26 vertebrae, or I can say bones, that you get to see in vertebral column. Okay, so this is the NCERT image of vertebral column, which you can see over here is made up of 26 serially arranged vertebrae. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ನೀವು MBBS ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ C1, C2, C3. ಇದು ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆನ T1, T2 ಈ ಥರ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು MBBS. ಸೊ there are total 5 different types of vertebrae in our vertebral column. So the very first type of vertebrae that you get to see is cervical vertebrae, which is present just after our skull, that too after our cranium. Okay, so total 7 cervical vertebrae ide. ಈ 7 ಹೇಳುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 7 cervical vertebrae. And first one is called as atlas, second one is called as axis. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು atlas axis. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಟ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಎಟ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಒಂಥರದ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಟ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಗ್ಲೋಬನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಏನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಟ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಟ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ನ ನಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಟ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಎಟ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. And there is a type of joint as well we get to see between atlas and axis, which will be helping us in moving our skull, that is head, in this particular direction. So pivot joint iruvantaddu. So we'll be discussing about that after some time. Now so that is about cervical vertebrae. So nantra barodu thoracic vertebrae, which is 12 in number, which is present in the thorax part of the body. Cervical na nantra baruvantaddu. And we have total 5 lumbar vertebrae, which comes after thoracic vertebrae. And last vertebrae enide, they are made up of fusion of some bones. Sacral vertebrae, coccygeal vertebrae anta hesru. Coccygeal vertebrae is also called as coccyx. Coccyx bone, also called as tailbone. So from this part, tail used to originate. So after all, we were monkeys and similar groups once upon a time alva. So namma tail ee bone inda originate agittu. So by this bone we can say that our ancestors are monkeys, chimpanzees and so on. So that is about different types of vertebrae in vertebral column. So vertebral column, first of all, elliruvanthaddu, as you all know, they are present dorsally, back side iruvanthaddu, extending right from the skull, and they constitute the framework of the body. Namma body ge proper shape anna kodta iruvanthadde actually vertebral column. Vertebral column backbone, yara backbone sari illa, they don't look good as well. Yaru straight agi naditare, which means their backbone, that is their vertebral column is good anta artha. Yaru itara naditare, they have got some problem with the vertebral column anta artha. So they provide the framework to the trunk, and it has got a hollow region inside through which our spinal cord goes. So hence we can say they protect our spinal cord, they support our head, and hence they serve as a point of contact or attachment of the ribs and muscles. So next ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ about ribs. So I hope it is clear about vertebral column. ಇದು mostly this is fact based things. Okay, ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲುಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್.
You named already. Okay. Yes. So moving ahead, let's move ahead. Next ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಂತ. So they are present in the mid-ventral line of the thorax. They are present in, at the mid-ventral line of thorax. ನಮ್ಮ ಥೊರಾಕ್ಸಿನ, ಇದು ನಮ್ಮ ಥೊರಾಕ್ಸಿನ ಮಿಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು. They are a flat bone. So this is what you need to know about sternum, which is also called as breastbone. So now coming to the last part of the axial skeletal system, that is ribs. So total we have 12 ribs. Okay. So let's have a look at the ribs. So you can see here ribs. The individual structure is ribs. Okay. Ribsina dorsal side alli there is going to be two faces. Okay, hence we call ribs as bicephalic. Namma ribs enide, we have a bicephalic ribs, that is at dorsal side of ribs have two head. So ribs ಈ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಹೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಬ್ಸನ್ನು ಬೈಸಿಫ್ಯಾಲಿಕ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಬ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಬ್ ಕೇಜ್. Ribs, thoracic vertebrae plus sternum forms rib cage. So let's study about different types of ribs. Total 12 pairs iruvantaddu, and there are 3 types of ribs: true ribs, false ribs and floating ribs. First 7 pairs ribs are called as true ribs. Yakandre they fulfill the definition of ribs. So ribs na navu ee tara define madabahudu. Ribs can be defined as the structure which is dorsally attached to vertebrae, ventrally they are attaching, they should be attached to sternum. So idu actual ribs ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ರಿಬ್ಸ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ribs are attached dorsally to vertebrae, ventrally they are attached to sternum with the help of cartilage. Okay, with the help of cartilage, specifically hyaline cartilage.
ಹಲೋ ಯಾ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಾರ್ಸಲಿ ರಿಬ್ಸಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಡಾರ್ಸಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ವೆಂಟ್ರಲಿ ಟು ದ ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. And why they are called as vertebrosternal ribs? Because dorsally they are attached to vertebrae. That is why the name of this rib is also called as vertebro. Why it is called as sternal ribs? Because ventrally they are attached to sternum. So that is why these true ribs are also called as vertebrosternal ribs. So ventrally they are attached to the sternum with the help of hyaline cartilage. Okay, I have written over here cartilage anta. So total ಎಷ್ಟು true ribs ಇದೆ, 7 pairs of true ribs is found. Okay, so ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು till 7. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 6 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಅವರು ಟ್ರೂ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7. ಎಸ್, ಟೋಟಲ್ 7 pairs of ribs are true ribs because they are attached to sternum ventrally with the help of hyaline cartilage. Now, next pair of ribs is called as, ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, vertebral column ಆಗಿದೆ, coccyx sacrum ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, next pair of ribs is false rib. False rib ಇದು 8th 9th 10th is false rib because they are not attached to the sternum ventrally. Instead they are connected to the 7th, that is true rib. Through this 7th rib they are attaching to the sternum, so hence they are referred as false rib. Okay, so false rib ina ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು chondral, vertebrochondral ribs ಅಂತ. So here dorsally they are attached to the vertebrae. Actually all the ribs dorsally attached to the vertebrae. Okay, ventrally they are attached to 7th pair of rib, that is to the true ribs, with the help of again hyaline cartilage. Okay, so they are how many number? 3 pairs, that is 8th 9th 10th pairs of ribs are false ribs. Idu first 7 pairs are true ribs. Iga why they are called as vertebrochondral ribs? Why they are called as vertebro? Because dorsally they are attached to vertebrae. Why they are called as vertebrochondral? Because they are attached with the help of hyaline cartilage. Actually cartilage they are attached to. So ventrally they are attached to the 7th rib, not to the sternum. Okay, and it is the 7th rib which is, as you know, which will be also connected to sternum alva. So you can make out over here 8th 9th 10th pair andre idu. So here they are attached to the 7th rib only, and it is this 7th rib which is attached to the sternum. Okay, so that is why this 8th 9th 10th pair of ribs are called as false rib, also called as vertebrochondral ribs. Now see the last 2 pairs of ribs, that is 11th and 12th pair of ribs anna nodi. Only dorsally they are attached to vertebrae, ventrally they are free, they are not attached anywhere. So hence they are called as floating ribs. Okay, hence they are also called as vertebral ribs because only to the vertebrae they are attached to. So only dorsally they are attached to vertebrae, ventrally they are free, hence they are called as floating. It is appearing as if they are floating, and it is only 2 pairs, that is 11th matte 12th pairs of ribs are floating ribs, also called as vertebral ribs. So that is about ribs. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, so we are done with even ribs as well, and we are done with the axial skeletal system. Now we will be quickly seeing
ಎಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಮತ್ತು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ girdles and limb bones. Girdles and limb bones. Girdles andre enu? What are girdles? Girdles are the structure which will be connecting axial skeleton to limb bones. Axial ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಗೆ ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಗರ್ಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿವ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಬ್ ಬೋನ್ಸನ್ನು ಕಲಿವ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಬ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು 4 ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಲಿಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ಸು? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋನ್ 4 ಲಿಂಬನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲ್ 30 ಬೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ 1 4 limb, I mean in 1 limb. So we will be studying about 4 limb first. Four limb, okay, which are 2 in number. ಸೊ ಒಂದು 4 ಲಿಂಬನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ 4 limb, ಈಚ್ 4 limb ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ಈ ಬೋನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, another one is ulna. ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್, ಒಂದು ಅಲ್ನಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈ ರಿಸ್ಟ್ ಬೋನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದು? ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ 8, ಹೌದು, 8 ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೋಟಲ್ 8 carpels. Okay, so after carpels we have palm bones. Palm bones are metacarpels. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಮೆಟಾ, ಬಿಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟರಲಿ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಂಗರ್ ಬೋನ್ಸ್. ಫಿಂಗರ್ ಬೋನ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಫೆಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ 14 ಫಿಂಗರ್ ಬೋನ್ಸ್. ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8, 9, 10, 11, 11 plus 5 is 16, 16 plus 14 is 30. So total 30 bones are present in 4 limbs. Okay? ಈಗ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು CM Pandu? How are you CM Pandu is the trick to remember the bones of the 4 limb. Now coming to hind limb. Hind limbs pudah 2 in number, and each hind limb have thigh bone. Thigh bone ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಫೀಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, which is 1 in number, and this is the longest bone of human body. Femur ಕೆಳಗೆ ಇರೋದು ಫಿಬಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಬ್ಯೂಲಾ. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮರಸ್, ರೇಡಿಯಸ್, ಅಲ್ನಾ, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಫೆಲೆಂಜಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮರ್, ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟಿಬಿಯಾ, ಫಿಬ್ಯೂಲಾ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ನಾದ ಥರ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಿಬಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಬ್ಯೂಲಾ. ಓಕೆ,
femur, tibia, fibula. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಾ ನಾನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು? ಹಾಂ, ಫಿಬ್ಯೂಲಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಸೆಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟಾರ್ಸೆಲ್ಸ್. ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಥರ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟಾಟಾರ್ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲೆಂಜಸ್. ಫೆಲೆಂಜಸ್ ಅಂತವೇ ಹೆಸರು, ಕಾಲಿನ ಬೋನ್ಸ್, ಫಿಂಗರ್ ಬೋನ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಫೆಲೆಂಜಸ್ ಅಂತವೇ ಹೆಸರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 14 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? ಟಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಬ್ಯುಲಾ 1 1 ಈಚ್. ಈಗ ಟಾರ್ಸೆಲ್ನ ನಂಬರು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 7. ಮೆಟಾಟಾರ್ಸೆಲ್ಸ್ನ ನಂಬರು ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ 5. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಬೋನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನಾದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೋನ್ ಇನ್ ದ ನೀ called as patella, which is called as kneecap, which is a cup-shaped structure which is present in the knee. Okay, so this is single in number. So illi count ಮಾಡಿ, 3 plus 7 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 14 is 19, 19 plus 1 15 plus 14 is 19 ante, 29, 29 plus 1 is 30. Okay. Illi I got one trick, ಆದರೆ it will be even more confusing, so I'm not giving trick over here. ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫೆಲೆಂಜಸ್, ಮೆಟಾಟಾರ್ಸಲ್, ಟಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಟಿಬಿಯಾ, ಫಿಬ್ಯುಲಾ ಇದು ಸಹ ಈಸಿಯೇ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್, ಟಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಬ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, same as the bones of the forelimb, we have extra things like patella, ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. Now let's study about bones of pectoral girdle and pelvic girdle. So as we know, pectoral and pelvic girdle, that is girdles, in general girdles will be joining our limb bones with the axial skeletal, and we have two types of girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle ನಮ್ಮ pectoral part ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ girdlesಗಳು, pelvic girdles ನಮ್ಮ pelvic part ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ girdlesಗಳು. So pectoral girdles are made up of each pectoral girdle ಏನಿದೆ, they are 2 in number. So each half consists of a clavicle and scapula. I should have told other way around. So pectoral girdles ಏನಿದೆ, so ಒಂದು half of pectoral girdle ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, there is going to be 1 scapula, 1 clavicle. Another half of pectoral girdle, if you consider, it has got another clavicle, another scapula. ಏನಿದು clavicle, scapula ಅಂದರೆ? So scapula is nothing but shoulder bone. Clavicle is nothing but called as collarbone. ಅಷ್ಟೇ. Now, starting with the shoulder bone. ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್, ಇದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದು ಬೆನ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಬೆನ್ನು. ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋನ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಶೋಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ, ದೇ ಆರ್ ಡಾರ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್. The location is, exact location is like this. They are present between the 2nd and 7th ribs. ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇವುಗಳು. And we have image for this. ಇಲ್ಲಿದೆ. Yeah. So here you can see 1 scapula and 1 clavicle over here. Okay. So scapula dalli, I guess you can see it over here. There is a ridge. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಲವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಇಲವೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ರಿಡ್ಜ್ called as spine, and the spine will be further projecting as a further small expansion called as acromyon. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಥರ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. It is called as acromyon, and it is at this acromyon scapula will be articulating with our collarbone clavicle. Okay, at acromyon scapula is going to articulate with our clavicle.
ಹಾಗೆ ಈ ಆಕ್ರೋಮಯೋನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡುವ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಆಕ್ರೋಮಯೋನ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ನಿಮಿಷ. ಎನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್? ಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಫೆಫಿ ಆಗಬೇಕು. ಫೆಫಿ, ಟಿಟಾ, ಮೆಟಾ, ಪಾಪಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಗೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಆದರೂ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಆಯಿತಾ, ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೈನಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್. ಆ ಕ್ಲಾವಿಕಲಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕ್ಲಾವಿಕಲಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆಕ್ರೋಮಯೋನ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಜ್ಜಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಮಯೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಕ್ರೋಮಯೋನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ clavicle is articulating, that is at acromyon of scapula. ಈ ಆಕ್ರೋಮಯೋನ್ನ ಕೆಳಗೆ, ಈ ಆಕ್ರೋಮಯೋನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೇರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಎಟ್ ಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮರಸ್ will be articulating. So next is clavicle. Clavicle is a slender bone with a two curvature like this, okay, which is called as collar bone. Ashte. This is what you need to know about pectoral girdles. So total S2 scapula, S2 clavicles ide nama hatra. 2 scapula, 2 clavicle. And the last pectoral girdle is pelvic girdle. Yes. Pelvic girdle, our pelvic girdle is made up of 2 coxal bones. So this large bone is called as coxal bones and they are 2 in number. Each coxal bone is made up of, ಒಂದು coxal bone is made up of fusion of ilium, ischium, pubis ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ further bones. Let's have a look at these bones. ಇದು pelvic girdle. Our pelvic girdle is made up of 2 coxal bone. Each coxal bone, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು coxal bone ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So each coxal bone has got ilium, ischium and pubis. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಬೋನ್, ಇಲಿಯಮ್, ಪ್ಯೂಬಿಸ್, ಇಶಿಯಮ್, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯ ಹೆಸರು ಎಸಿಟಬ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಮರಿನ ಹೆಡ್ ಈ ಎಸಿಟಬ್ಯುಲಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 coxal bones are fused ಅಂತ ನಾವೀಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ with the help of fibrous cartilage and the place of that fusion is called as pubic symphysis. Okay, so 2 half of pelvic girdle meet ventrally to form pubic symphysis, which is made up of a type of cartilage, that is fibrous cartilage. And ಈ pubic symphysis ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಯಿತಾ, ಅಂದರೆ ಇದು since it is made up of cartilage, they are quite flexible, they are able to move. So this is very important. This type of movement that they show is very important during childbirth. Okay, and of course pelvic girdle of male and female is quite different. Okay, that I guess you might be knowing already. So that is about pelvic girdle. Illige we are done with all the girdles. We are done with entire skeletal system. Now we will be studying about joints. Are you all ready? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 8 o'clock. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ವಾ? ವಾವ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ
ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? It is this joints which actually cause the movement. If I am moving like this, it is because of the joint I am moving. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಸಲ್ is used to carry out movement through the joint where joint act as a fulcrum. ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ kg 5 ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಏನೋ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ವೇ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 1 kg ಇದ್ದರೆ ಇದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಹ 1 kg ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಫಲ್ಕ್ರಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಲ್ಕ್ರಮ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಟೋಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ ಯೋರ್ ಟೋಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ generated by the muscle is been used to carry out the movement with the help of our joint, where our joint is the one which actually act like a fulcrum. Okay, we are able to do this. We are able to show the movement like this because of the muscles and because of the joints over there. So 3 ಥರದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಕಾಲು ಹುಡುಕಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹುಡುಕಿ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, 3 ಥರದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಫೈಬ್ರಸ್, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್, ಸೈನೋಬಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's why the name fibrous, strong, movement illa. Okay, so they don't allow any sort of a movement. And ಇದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಕಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರೇನಿಯಮ್. ಸೊ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ fibrous joint, hence they don't show any sort of movement. Next is cartilaginous joint. They show some movement, that is they show they permits limited movement. And yakandre here in the between these two things there is going to be cartilage. Okay, it is the cartilage which is present in the joints. So bones are held together with the help of cartilage. Between ಎರಡು ಬೋನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರುವ ಕಾರಣ there is going to be some type of movement. And where do we get to see these type of joints? So one example for this type of joint is pubic symphysis of the pelvic girdle where coxal bones join. That is made up of this type of joint. And ನಮ್ಮ vertebral column ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಯ ನಡುವೆ vertebral disc anta bartade, intervertebral disc anta. So that intervertebral disc is made up of cartilage. I'll be showing you vertebral column ellide, nama vertebral column ellide. So ಇಲ್ಲಿ vertebral column na naduve intervertebral disc anta bartade, and this is made up of cartilaginous joint. That is why we are able to bend our backbone, because between these vertebrae there is cartilage which will be helping in some type of movement. So between adjacent vertebrae we have this cartilage. I guess it is already written, alva? Cartilage present in vertebrae. Adjacent vertebrae ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಟಿಬ್ರೆಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, that is intervertebral disc. Is made up of cartilage joint. Last type of joint is synovial joint. Here the fluid is present between the bones
and that fluid is called as synovial fluid. So hence there is fluid which is present in the synovial cavity, that is between the bones. There is very good amount of movement, that is considerable movement can be seen in this type of joint. And there are multiple examples, there are multiple types of synovial joint. ಸೊ ಕೆಲವು ಜಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಪಿವಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಪನ್ ಆಗಪ್ಪ. ನಾನು ಬ್ರೇಕೇ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ವಾವ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವಂತೂ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುವ. ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಚಿಕ್ಕರಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ ಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆ, that act like a ball like structure, hence this type of joint is called as ball and socket. Idu femur matte acetabulum naduve saha ide, okay. So this is ball and socket joint. Next is pivot joint. Pivot joint is present between atlas and axis. ಈ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಸ್ಕಲ್, ಗ್ಲೋಬ್ ಥರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಟ್ಲಾಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಎಟ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಟ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿವೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಡೋರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಡೋರ್ ಹಿಂಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೋರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ 90% ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಡೋರ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೋರ್, ಈಗ ಏನೇನೋ ಡೋರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಡೋರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೋರ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಡೋರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So we can't show ulta alva because there is a door hinge like structure over here. That sort of a joint we get to see over here. That's why we are able to show only this type of movement. Next type of joint is nodva enadu carpels. Carpels na naduve iruvanತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ನೀರೇ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ನೀರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ this type of movement, okay. Last type of joint is called as saddle joint, which is present between the metacarpals of the thumb and between the carpals of the wrist. So ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ತಂಬಿನಷ್ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಿಂಗರ್ ಸಹ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, because thanks to saddle joint, okay, which is present between our thumb, andre between our metacarpal and carpals. So illige we are done with the different type of joints and we have got a trick. ಈಗ ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸಿ. ಡೋರ್ ಹಿಂಜ್, ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟ್, ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪಿವೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಪಿವೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ,
Atlas axis pivot joint. Okay. Ball and socket ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಗೋ ಟು ಪಿ ಜಿ ಇನ್ ಬಸ್. ಪಿ ಜಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಂತ. ಸೊ ಪಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಪಿ ಜಿ ಇಸ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್, ಬಸ್ ಇಸ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್. ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಸ್ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಎರಡು ಕಾರ್ನ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಜಿ. ಎರಡು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ CM. Saddle joint is present between C and M, that is carpal and metacarpals of thumb. Okay, so here we are done. ನಂಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಆದರೂ ಸಹ we are done almost. So now we are left with disorder of locomotion and movement, disorders of muscles and skeleton. Okay, ಸೀಸೋ ಇಸ್ ಅ ಫಲ್ಕ್ರಮ್. ಹಾಂ, ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಸೀಸೋದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಾ? ಓಕೆ, ಸೀಸೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಲ್ಕ್ರಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಯಸ್ಥೇನಿಯಾ ಗ್ರೆವಿಸ್. ಮಯಸ್ಥೇನಿಯಾ ಗ್ರೆವಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನೋ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮದೇ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮಯಸ್ಥೇನಿಯಾ ಗ್ರೆವಿಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ್ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್, ಫ್ಯಾಟಿಗ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ muscles and even skeletal system. So that is myasthenia gravis. Muscular dystrophy is a genetic disorder. Punaha thara muscular dystrophy ide. There is a type of muscular dystrophy which is a mitochondrial disease. Andre nama tayinda matra baruvantaha disease idu, because mitochondrial DNA alli code ಒಂದು ಆಚೆ ಆಗಿರುವಂತಹ disease idu. So it is a genetic disorder ide alva illi. And muscular dystrophy actual meaning ಏನು? ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿ ಅಂದರೆ ಡಿಜನರೇಷನ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್. ಸೊ ಮಸಲ್, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರಸಿಸ್. ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬೋನ್, ಪೋರಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್. ಸೊ ಬೋನಲ್ಲಿ ಪೋರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಏಜ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು. ಸೊ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ನ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಬೋನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೆಷನ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್. ಸೊ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So since there is going to be decrease of bone mass, there is even chance of increase of fracture. Okay, so after menopause, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇದೆ. Seen in women ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಏಜಿನ ನಂತರದ ವುಮೆನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ವುಮೆನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೀಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. You may wonder how estrogen is related to osteoporosis. Estrogen is a sex hormone, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಟೀನೇಜ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೆನಪಾಸ್ ನಂತರ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಬೋನ್.
Okay, so some of you will be experiencing leg pain, back pain, ಸೊಂಟ pain ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ತುಂಬ ಜೋರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬೆನ್ನು ನೋವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಡೆಕಾಲು ನೋವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಡಮ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, there is going to be effect on the addition of calcium ion on the bone. So idrinda we experience some pain in the bone. Okay, so next is arthritis. Arthritis alli 10 halavu types ide. So in general arthritis andre inflammation of the joints. Actually eradu types ide: rheumatoid arthritis, osteoarthritis. Rheumatoid arthritis is again an autoimmune disorder. Illi in general agi we get to see inflammation in the joints. And other two diseases that is left out is tetany and gout. Tetanus bere, tetany bere. Tetanus is an infectious disease which has been caused by Clostridium tetani bacteria. Tetany is because of the low calcium ions in the body fluid. Namma muscle fiber alla, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಕಾರಣ ದೆರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬರೀ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ in the body fluid which will be helping in the muscle contraction. So ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ some individual will be experiencing tetany, like rapid muscle contraction. Okay, ಜಾಸ್ತಿ muscle contraction ಆಗುವಂಥದ್ದು because of the low calcium in the body fluid. Okay, now coming to the last, last type of disease, that is gout. ಈಗ ಗೌಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ is very difficult to differentiate these two. So gout is the type of disease where uric acid will be accumulated in the joints which will be causing for inflammation and the swelling of the joints. So gout is because of uric acid crystal accumulation in the joint, whereas here in arthritis it is actually a degenerative disease which can happen because of different reasons like autoimmune disorder and other reasons. Okay, there is a very vague enta helodu, it's very difficult to differentiate arthritis and gout because their symptom is very similar. That is, in both you get to see inflammation of joints. However, cause of these two diseases are different. And illige we are done with this chapter. Wow, we are done with this chapter very early today. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ವಾ? 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಿ. ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್, ಆಟೋಮ್ಯೂನೋ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಆಯಿತು, 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಇದು ಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಎಸಿಟಬ್ಯುಲಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಹೋ, ಸಾರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಡಿ 4th ಒನ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ಯಾರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್? 66%. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್. ಆನ್ಸರ್. The characteristics and an example of synovial joint in human is skull bone, idu wrong. Fluid filled synovial cavity between two bones, joint atlas axis correct. Lymph alla, synovial ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Cartilage alla, knee joint ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ synovial. So answer for this question is B. ಓಹೋ, ಯಾರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಯಿತು? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಗೀತು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Answer for this question is select the correct statement with respect to locomotion and humans. Decreased level of progesterone alla. Accumulation of uric acid in joint cause their inflammation. Haudu. 10 thoracic vertebrae tumba jasti aitu. I mean wrong. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇಸ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓ ವಾವ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಕು? ಹಾಂ, ಈಗ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ಲುಂಬಾರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ವಿ ನೋ 7 + 5 is 12 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ವೈಕಲ್ 7 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 12. ಸೊ 12 - 7 is 5. ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಗ್ನೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನೋಡುವ. ರೇವಣ ಸಿದ್ಧ, ಉಮಾ, ಚಂದನ, ನಿಖಿಲ್, ನಾಗಮ್ಮ, ವಾಣಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮಾಲತಿ, ರಮೇಶ್, ಶಿವರಾಜ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಟಾಪ್ 10 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವ. ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ. ಬಾಯ್.